guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you how to install your Chetak gear wire. So let's start the video. Firstly open the light, then open the meter bolt and then pull the meter like this. And then take out the gear wire. Now install the new wire. So new wire को install करने के लिए firstly apply the grease on the wire and then put the wire on the outer shell like this. Now pull the wire and fit the wire on the hole. Now fit the makhi wire on it and tight the wire like this. Now check the gear that they are working properly or not. Now tight the gearbox. Now tight the meter and tight the light. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।